Good evening, student. Today's topic is some adjustment at the time of retirement. First, adjustment regarding recording of unrecorded assets and liabilities. First journal. When unrecorded asset is recorded. Asset means real account. If asset account is increased, then asset account should be debited. So the journal entry is asset account debit to revaluation account. Number 2. If unrecorded asset is recorded and it is sold, we have two adjustment entries. First, when asset account is recorded, asset account debit to revaluation account. When this asset account is sold, then cash by bank account debit to asset account. We can make it in a single journal entry. So, asset account debit to revaluation account and cash by bank account debit to asset account. So, asset account is cancelled. So, the combined entry is cash by bank account debit to revaluation account. Number 3. If unrecorded asset is recorded and the partners withdraw the asset. So the first entry for recording the asset is asset account debit to revaluation account. When this asset is taken over by any partner, partner's capital account debit to asset account. If it make in a single journal entry, so the journal entry will be partner's capital account debit to revaluation account. Entry is, I am again saying that partner's capital account debit to revaluation account. এবার আমি বাংলাতে বোঝাচ্ছি, যদি কোনো অ্যাসেট যেটা আমরা ব্যালেন্স শিটে শো করিনি, দ্যাট মিনস ইট ইজ আনরেকর্ডেড, এটা কোথাও এটা লেখা হয়নি, এটা যখন আমরা রেকর্ড করছি তাহলে কি হবে এন্ট্রিটা? অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট। আমরা জানি যে রিয়েল অ্যাকাউন্টের নিয়ম কি, ডেবিট হোয়াট কামস ইন অ্যান্ড ক্রেডিট হোয়াট গোজ আউট। যখন অ্যাসেটটা আসছে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট শুড বি ডেবিটেড। তাহলে আমরা কি এন্ট্রি করছি? অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট। এবার দেখো কোনো সময় আমরা কী করতে পারি, সেই অ্যাসেটটা রেকর্ড করছি এবং সেই অ্যাসেটটা বিক্রি করছি। আমরা কটা এন্ট্রির মাধ্যমে ভাববেও? দুটো এন্ট্রি। ফার্স্ট এন্ট্রি অ্যাসেটটা রেকর্ড করছি, অ্যাসেটটা যখন রেকর্ড করা হচ্ছে তখন কি এন্ট্রিটা হচ্ছে? অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট। তাহলে এবার যখন আমরা এটাকে বিক্রি করছি তাহলে কি এন্ট্রিটা হবে? ক্যাশ বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট। এই দুটো জার্নাল এন্ট্রি না করে এটাকে যদি একটা সিঙ্গেল জার্নাল এন্ট্রিতে করি তাহলে কি এন্ট্রিটা হবে? আমাদের ক্যাশ বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট। থার্ড হচ্ছে, এবার অ্যাসেটটা আমি কি করেছি? রেকর্ড করে বা কোনো পার্টনার সেই অ্যাসেটটা নিয়ে নিচ্ছে। তাহলে ফর রেকর্ডিং দ্য অ্যাসেট আমরা কি এন্ট্রিটা করছি? অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রিভ্যালুয়েশন। এবার পার্টনাররা যখন অ্যাসেটটা নিয়ে নিচ্ছে তখন এন্ট্রিটা কী হবে? পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অ্যাসেট। ঠিক আগেরটার মতো এটাকেও যদি একটা সিঙ্গেল জার্নাল এন্ট্রিতে করি তাহলে কি এন্ট্রিটা হবে? পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট। ঠিক যেরকমভাবে অ্যাসেট আমাদের আনরেকর্ডেড থাকে, আমাদের লায়াবিলিটিও কি থাকতে পারে? আনরেকর্ডেড। তাহলে ফার্স্ট জার্নাল এন্ট্রি, when liability is recorded, the journal entry is revaluation account debit to liability account. Revaluation account debit to liability account. আমরা কি জানি যদি liability increase করে liability account should be credited. Next, if liability is raised by recorded and it is paid out of firm's cash, there are two journal entries. First journal entry for recording the liability, revaluation account debit to liability account. When this liability is paid out of firm's cash, the journal entry is liability account debit to cash by bank account. If we make it in a single journal, the journal entry is revaluation account debit
to cash বা bank account. In third situation, the liability is recorded and any partner takes the responsibility to pay the liability. Then there are two journals. First, recording the liability account debit to revaluation. If any partner decides to pay the liability, then the journal entry is liability account debit to partner's capital account. If you make it in a single journal, the entry is revaluation account debit to partner's capital account. তাহলে আমি বলছি কি, যখন লায়াবিলিটিটাকে কি করা হচ্ছে, রেকর্ড করা হচ্ছে, তখন আমাদের এন্ট্রিটা কি হচ্ছে, রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু লায়াবিলিটি অ্যাকাউন্ট। নেক্সট, যখন লায়াবিলিটিটাকে পে করা হচ্ছে আউট অফ ক্যাশ ফর্ম, তাহলে দুটো জার্নাল এন্ট্রি, ফার্স্ট জার্নাল এন্ট্রি রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু লায়াবিলিটি, সেকেন্ড লায়াবিলিটি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। আমরা যখন এটাকে একসাথে কম্বাইন্ড এন্ট্রি করছি, তখন আমাদের এন্ট্রিটা কি হচ্ছে, আমাদের রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। এবার লায়াবিলিটিটাকে রেকর্ড করা হচ্ছে এবং সেটা ফার্মের কোনো পার্টনার সে টাকাটা পে করতে প্রমিস করেছে বা পে করছে, তখন ফার্স্ট কি আমাদের এন্ট্রিটা রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু লায়াবিলিটি। যখন সে পার্টনারটা পে করছে, তখন কি লায়াবিলিটি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। দুটোকে মিলে যখন একটা কম্বাইন্ড এন্ট্রি করছি, তখন আমাদের এন্ট্রিটা কি হয়ে যাচ্ছে বলো, রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। নেক্সট, অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি রিগার্ডিং ইনভেস্টমেন্ট ফ্ল্যাকচুয়েশন ফান্ড অ্যাট দ্য টাইম অফ রিটায়ারমেন্ট। আমরা এটাকে কতগুলো স্টেজে আমরা ভাগ করে তোমাদের বোঝাচ্ছি, ঠিক আছে। ফার্স্ট স্টেজ, when value of investment in the market is same as book value of the investment in the balance sheet, last balance sheet. If there is any investment fluctuation fund in the balance sheet, that amount will be distributed among all partners in all profit sharing ratio. The journal entry will be investment fluctuation fund account debit to all partners capital account. Second, if value of investment in the market is more than the book value of the investment in the balance sheet, then first we have to revalue the value of investment. Then the journal entry will be investment account debit to revaluation account. The balance amount of investment fluctuation fund will be distributed among all partners in all profit sharing ratio. Say I am giving, book value of investment in the last balance sheet is rupees 5 lakh, and current market price is rupees 5,50,000, and investment fluctuation fund in the last balance sheet is rupees 1,20,000. So we have to adjust 50,000. So investment account debit to revaluation account 50,000, and the balance amount will be distributed among all partner in all profit sharing ratio. Next topic, joint life policy. Joint life policy, if JLP, joint life policy or joint life policy reserve are not shown in the balance sheet, then the surrender value of the joint life policy at the time of retirement will be bank or cash account debit to all partners capital account in all profit sharing ratio. তাহলে কি বললাম, যদি জয়েন্ট লাইফ পলিসি বা জয়েন্ট লাইফ পলিসি রিজার্ভ কোনোটাকে এক্সিস্টিং ব্যালেন্স শিটে শো করা হয়নি, তাহলে যখন আমরা সারেন্ডার ভ্যালুটা পাচ্ছি অ্যাট দ্য টাইম অফ রিটায়ারমেন্ট, সেই টাকাটা আমি কাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করব, পার্টনারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করব, অল পার্টনারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করব কি রেশিওতে, অল প্রফিট শেয়ারিং রেশিওতে। তাহলে জার্নাল এন্ট্রি কি হবে, ক্যাশ বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু জয়েন্ট লাইফ পলিসি অ্যাকাউন্ট। যদি আমরা শুধু জয়েন্ট লাইফ পলিসিটাকে শো করি, সেকেন্ড সিচুয়েশন, যদি জয়েন্ট লাইফ পলিসিটাকে শো করা হচ্ছে অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট ইন দ্য ব্যালেন্স শিট,
when joint life policy is distributed among partner, then the journal entry will be joint life policy account debit to all partners capital account at surrender value. Next, there is joint life policy in asset side and joint life policy reserve in the liability side of the balance sheet. Then we have to cancel it. তাহলে joint life policy reserve account debit to joint life policy account. When cash is received at the time of retirement, then cash is received at surrender value. Then the journal entry will be cash per bank account debit to all partners capital account in all profit sharing ratio. Last, adjustment regarding workman's compensation fund. If there is no claim at the time of retirement, then this fund will be distributed among all partners in all profit sharing ratio, and the journal entry will be workman compensation fund account debit to all partners capital account. তাহলে তোমাদের কি বলছি, যদি at the time of retirement কোনো ক্লেম না থাকে ওয়ার্কম্যানস কম্পেনসেশন ফান্ডে, তখন জার্নাল এন্ট্রিটা হবে কি ওয়ার্কম্যানস কম্পেনসেশন ফান্ড অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অল পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট. নেক্সট, if there is some claim against work compensation fund, then the amount will be adjusted with such claim and the balance amount will be distributed among all partners in all profit sharing ratio. The journal entry will be workman compensation fund account debit to all partners capital account. এবার last, if workman's compensation fund is rupees 1 lakh but the claim is rupees 1,50,000, then the balance amount should be further created. Then the journal entry will be revaluation account debit to workman's compensation fund. We have 1 lakh in workman's compensation fund and the claim is rupees 1,50,000. So further amount is to be created rupees 50,000. তাহলে কি বললাম তোমাদের, আমাদের ওয়ার্কম্যানস কম্পেনসেশন ফান্ডে আছে 1 লাখ টাকা, কিন্তু ক্লেমটা সেটেল হচ্ছে at rupees 1,50,000 টাকা। তাহলে ফার্দার আমাকে আরও কত টাকা ক্রিয়েট করতে হবে, 50,000 রুপিস ক্রিয়েট করতে হবে। তাহলে জার্নাল এন্ট্রিটা কি হবে, রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ওয়ার্কম্যানস কম্পেনসেশন ফান্ড।